Sanbonan. Good morning. Young people, I'm very thankful for this opportunity Bantu abasha ngibonga kakhulu ngaleli thuba that I can share with you the reality of the lies of the devil. ukuba ngikwazi ukuba nginicobelele izinto ezenzakalayo ezenziwe uSathane ekhohlisa abantu abasha. This portion that we read about these days about the prodigal son Lokho bese sikufundile kulezi insuku ngendodana yolahleko says many things to many people. kusho okuningi kubantu abaningi. To me, it says one thing. Kumina kusho kodwa. If you look at that boy, that young man there, that son, Uma ubuka leyansizwa elapha what has happened to him there when he was there osekwenzekile kuyena njengoba eselapha is that he saw through the lie of the devil, ukuthi wabona inkohliso namanga kaSathane. the lie which the devil has been telling him for many years. Amanga ke uSathane asemkhohlise ngawo emtshela wona. This is the moment he realized, I've been living in a lie. Ilapho eseqonda khona ke sebona ukuthi sonke lesikhathi bengiphila emangeni. The things that I believed, the things which drove my actions were all lies. Izinto ke bengikholelwa kuzona nezinto ade ngiphila ngazo zonke bezamanga. That is typical of the devil. Ileyo nto ke ejwayelekile ke ejwayele ukwenza uSathane. And young people, I don't know whether as you are seated here this morning, you are living in a lie, you've been listening to the services in a lie, or whether you are living in the truth. Bantu abashaka ngazi ke njengoba nihleli la mhlambe niphila impilo eyamanga noma benihleli nilalela inkonzo kodwa nilalele ngokwamanga noma impilo zenu zimpilo niphila impilo eziqiniso yini. All that has been happening, everything that was said to you these days was the Lord exposing the lies of the devil to you. Konke ke lokho senikuzwile osekushiwo kunina bekuNkulunkulu ezama ukunivezela amanga uSathane akaseke wawasho kunina. Satan started with a lie. uSathane waqala ngawo kamanga. He lied to Eve. Waqamba amanga kuEva. He said to Eve, Eve, why don't you eat of all the trees? Wathi kuEva kungani ungadli kuzona zonke lezihlahla? Do you know why? Uyazi ukuthi kungani? It's because God is afraid you will become just like him. God is afraid you will become just like him. Ingoba uNkulunkulu uyasaba ukuthi nizofana naye. God was afraid if you eat of the tree, your eyes will be opened and you will become like God. So God is actually jealous of you. uNkulunkulu kwesaba ukuthi lapho udla khona isithelo uzofana naye. Shuthi uNkulunkulu wenomona na. And that believing that lie became the reason why Eve took the first bite of the apple. Lapho uEva ekholwa khona lawo manga ilapho aqala khona ke wathatha iaphula waliluma. I say apple, it could have been any fruit, we don't know. Ngithi ke iaphula kungenzeka ukuba inoma iliphi isithelo esikhona. And up till today, people that live in sin do that because they are believing a lie. Kuze kube namhlanje ke abantu abaphila esonweni bayasenza leso sona ngoba basuke bekholwe amanga. And when God brought that young man to that place in the pigsty,
lapho uNkulunkulu eyisa khona le yansizwe encane esibayeni sengulube. Suddenly it dawned on him, hang on, I've been living in a lie. Wathi sefika ke lapho kwasa kuyena wabona ukuthi bengiphila amanga sonke lesikhathi. I hope that God spoke to you these days. Ngiyathemba ukuba uNkulunkulu ukhulumile nawe namhlanje. Not just that. Hayi ke lokho kuphela. I hope that God has opened your eyes so that you don't have to go all the way that this young man went. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu wavulile amehlo akho ungaze ufike kulesi simo saleyansizwa eyafika kusona. But that God would prevent you ending down and out by making you, exposing to you the lie of the devil. Ngathi uNkulunkulu engakusiza ke ngokuthi akubuyisele phansi akuvezele nokuthi amanga kaSathane anjani. There are many languages Ziningi ke ilimi ezikhona the devil can speak. uSathane angakhuluma Now ngayo. this morning I want to speak about the language of the body. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngolimi lomzimba. Did you know it that your body speaks? Niyazi ukuthi umzimba wenu uyakhuluma. Your body speaks a language. Kunolimi olukhulunywa umzimba wakho. When you act, when you dress in a certain way, you are busy speaking by doing it. Kokwenzayo nangendlela ogqoka ngayo uyakhuluma ngendlela okwenza ngayo. When you do certain things, you are busy speaking through that. Lapho wenza izinto ezithile uyakhuluma ngelesikhathi uzenza. The body can speak lies. Amanga ke umzimba ungawakhuluma ke amanga. And I want to read to you a portion from God's word where this happened. Ngifisa ukufundela ezwini lenkosi lapho khona lokho kwenzeka If khona. you go to the book of Luke, chapter 22, Uma uvula ke encwadini ngokuka Luka chapter 22 verse 47. uverse 47. And while he was still speaking, that is the Lord, behold, a multitude, and he was called Judas, one of the 12, went before them and drew near to Jesus to kiss him. Ngokuka Luka chapter 22 verse 47. Esakhuluma bheka kwafika isixuku naye othiwa uJuda omunye wabayishumi nambili wayesehamba phambi kwabo wasondela kuJesu ukumanga. But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Kepha uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na? Do you see that Judas was speaking a certain language with his body? Niyabona ke la ukuthi uJuda wekhuluma ulimi oluthize ngomzimba wakhe. He was telling the Lord, by kissing the Lord, you are my master, I respect you, and I love you. Wetshela ke la uJesu ukuthi uyinkosi yami, ngiyakuhlonipha futhi ngiyakuthanda. But actually it was not the truth. Kodwa ke lokho kwangesilona iqiniso. Actually he was not loving the Lord. Kahle kahle wengamthandi uJesu. He was betraying the Lord. Wayemdayisa. Actually, he hated the Lord because if he loved the Lord, he would not have betrayed the Lord. Kahle kahle wayemzonda uJesu ngoba ukube wayemthanda wayengeke amdayise. You can go on your knees and pray, Ungaguqa ngamadolo akho uthandaze. but you can be telling a lie through it. Kungenzeka kube uqamba amanga njengoba uthandaza. Because you don't really love the Lord. Ngoba kahle kahle awumthandi uJesu. You don't really trust
that He's in control of everything. awumthembi futhi ukuthi uyena ophethe konke You don't really trust that He can take care of you. awumthembi futhi ukuthi engakunakekela You don't really trust that He can give you a job awumthembi ukube ngakunika umsebenzi and that He will lead you if He wants you to get married, or if He doesn't want you to get married, He'll lead you into that. noma ukuba akakufisi ukuba ushade kodwa uma efisa ukuthi ushade uyokholela kukona lokho Let me ask you a question. ngicela unibuze umbuzo How many times have you been lying when you go on your knees? sekukangakanani uqamba amanga lapho uguqa khona uthandaza Maybe you've even testified mhlambe useke waze wafakaza ngamanga with your mouth. ngomlomo wakho You've said, the Lord has saved me, uthi uJesu but sekusindisile you are telling a lie. kodwa uqamba amanga There's a film that was made. It was a worldly film. kunesithombe ke sasenziwe kwakuyisithombe nje sasezweni Now, I didn't see that film myself. angizange ke ngiyibone mina uqobo leso sithombe But in that film, there's a girl and a young man that get together. kodwa kulesi sithombe kunomfana omncane nowentombazane abagcina sebehlangene And they end up kissing each other. bagcina sebeqabulene And in the end, they end up in bed together. ekugcineni bagcina sebeye ocansini bobabili And when they were finished bathi lapho sebeqedile doing what they wanted to do, sebekwenzile ade befisa ukwenza the girl looks in this film. The girl looks at the young man. kwathi sebeqedile ade befuna ukwenza kusona lesi sithombe intombazane lencane yambuka umfana And she says, your body is making promises to me. yathi umzimba wakho wenza izithembiso kumina Your body is making promises to me. umzimba wakho wenza izithembiso kumina Why? kungani Because his body, with what they've been doing, his body has been telling her, I promise you I love you. ngokuba kulokho akade bekwenza umzimba walofana omncane ubutshela lo wentombazane ukuthi ngiyakuthanda Your body has been promising me that you will be faithful. You want to get married to me and you will be faithful to me. umzimba wakho ke ubungitshela noma ungikhombisa ukuthi uzothembeka kumina ufisa nokungishada But that's not the truth, kepha ke kwangesilona iqiniso lelo because he didn't really want to get married to her. ngoba wayengafuni ukuyishada lentombazane Actually, he did not really love her. kahle kahle wayengayithandi nje The promises he was making with his body were all lies. izithembiso ayezenza ngomzimba wakhe zazamanga zonke So I want to speak a bit this morning about the lies that our bodies or that your body can be telling. ngifisa ke ukukhuluma namhlanje ngamanga akhulunywa umzimba yethu By the way you dress. nangendlela uqokwa ngayo And remember, part of your body is your emotions. khumbula ke ukuthi okunye okuyingxenye yomzimba wakho imizwa yakho Your feelings is in a way part of your body. imizwa yakho iyingxenye yomzimba wakho And young person, even your feelings can be telling you lies. bantu abasha ngisho imizwa yakho ingakutshela amanga The Bible says the heart is deceitful above all things. iBhayibheli lithi inhliziyo ingumkhohlisi ngaphezulu kwazo zonke izinto Your heart is more deceitful than the devil himself. inhliziyo yakho ikhohlisa ngaphe kwaSathane uqobo Your feelings may be telling you things, and if you believe your feelings, you are believing a lie. imizwa yakho kungenzeka kuba khona ekutshela kona uma uyikholwa ikutshena amanga Now you've heard that I come from a background of medicine, being a doctor. senzwile ukuthi ngiqhamuka ekubeni udokotela I want to demonstrate what I've been telling you from what doctors see.
ngifisa unikhombisa ke ngalokho engizonitshela ngakho ngezinto ezibonwa odokotela. Okay, if we can go to the first slide. When you look at this girl, Lapho ubuka lo sisi, now, young people, I'm sorry, but if you are not old enough for what I'm telling you, then I'll just walk away. bantu abasha ngiyaxolisa ke uma usemncane kakhulu uma ungekwazi ukuyilalela lezi zinto engizonitshela zona ongcono ngamane ngihamba. Don't behave like a pig here in God's house and think we'll allow that. Ningayiphathisiki kwengulube endlini kaNkuluNkulu nilindele ukuthi You've sokuvumela. heard what Uncle Elo said, Baba said last night. Nizwile ukuthi ubaba utheni izolo. This girl, when you look at her body, Uma ubuka umzimba wale it ntombazane tells you if you can get me as your wife, ukutshela ukuthi uma ungathola mina njengonkosikazi wakho you'll get the best girl you can imagine, wife you can imagine. uyothola ke ikhethelo eliphambili la nkosikazi ongalicabanga. All the other young men are going to be jealous of you. Bonke abafana bazobe benomona ngawe. You're going to get married with her and you'll have children. Uzoshada ke naye nithole nezingane. And she's going to bring you a lot of joy. Uzokulethela injabulo esimanga. But actually, maybe you've got a group of girls. Mhlambe ke unamantombazane amaningi. You're like a fisherman that has thrown out his net to catch fish. Mhlambe ufana nomdobi osephose inethi lakhe ukuba abambe ofishi. And maybe you've got a few nice fish like this girl. Mhlambe ke unofishi ke abambalwa abafana nalo. And you think, man, I'm just the guy. Uyitshela ukuthi hayi wena uyinsizwa yensizwa. When I was a student, Lapho ngisafunda there was a guy in our class. kwakhona insizwa esasifunda nayo. His nickname was the Bull Igama lakhe lesidlaliso kwakuwunkunzi. because he bragged about all the girls he had caught in his net. Ngoba wehlezi exhoma ngamantombazane asabambile nethini lakhe. So you think that's a girl is a big catch. Mhlambe wena uyitshela ukuthi le ntombazane ubambe umuntu okubanjwa. And you don't realize that what you actually have in your nets are not these beautiful, sexy, attractive girls. Kanti awuqondi ukuthi kwinethi lakho akuona ilamantombazane amahle abukeka kahle. You've been catching more than what you can handle. Usubambe ongapheko ungakwazi ukukubamba You wena. see that fish? Uyawubona ke la fish It's big enough to turn that boat upside down. ngendlela omkhulu ngayo ungakwazi ngisho ukusiguqula lesa You skele. think this girl's so attractive, Uyitshela ukuthi le ntombazane iyabukeka. but she can turn your life upside down. Kodwa ke ngayithatha impilo yakho ayibhekise phansi. She can destroy your life. Engayibulala iqede impilo If the yakho. Lord hasn't led you there, Uma uNkulunkulu engakakholeli and la your feelings are guiding you, imizwa yakho kuyiyona and ekholayo. your lust is guiding you, Nenkanuko zenyama izona ezikholayo. the curse which we heard about in the first service that Uncle Elo take might be upon your life. Isiqalekiso lesi sasizwa ngenkonzo yokuqala baba umfundisi ekhuluma ngaso kungenzeka ukuba sesikutholile. Why do I say that? Kungani ngisho njalo? This is actually an experiment which they did. Lena ke ucwaningo ababelenza. Each dot that you see here Ichashaza nechashaza nilibonayo lapha represents a person. limele umuntu. A pink spot like there is a girl. Lokhu ke okupinki kumele intombazane. A blue spot is a boy. Lokho kunye okuhlaza kumele umfana. This was an experiment which they actually did in America. Ucwaningo ke lolu abalwenza eMelika. They've got the names of all these people. They traced them literally. It costed a lot of money.
banamagama ke abo bonke laba bantu babe bebalandela iminyaka baze basebenzisa imali ezinkulu. And you know what they discovered? Niyazi ukuthi batholani? If you sleep with one person, Uma uya ecansini nomuntu oyedwa, you sleep with everybody that person has slept with. kufana nokuthi ulala nawo wonke umuntu lo muntu osekalala naye. This central group is a group of 35 people. Laba ke abakulesi sikokela esiphani nendawo isibalo sabantu abangu 35. You see, this guy slept with this girl, Lapha ke la kunechashaza elibovu nokumhlophe, and she slept with this one boy. lo mfana kwalala nentombazana, intombazana aphinde alala nomunye umfana. He slept with this girl, but he also slept with this girl. Walala nale ntombazana engalana ko sifana nokuthi ulale nale ngale. This guy was a bull. Le yansizwa ke le yayibiza ngenkunzi. He thought he's the main guy sleeping with girls. Wayetshela ukuthi uyinsizwa yensizwa ehamba ilala nawo wonke But amantombazana. actually he slept with everybody else in this group. Kahle kahle waya ocansini nabo bonke labantu abakule. Remember, the lesson says if you sleep with one person, you sleep with all the people that person has ever slept with. Khumbula ke isifundo sithi uma ulale nalowo muntu kufana nokuthi ulale nabo bonke abantu asekalala nabo. Here's another bull Naye enye inkunzi bragging about all these girls he'd slept with. lokho ichoma ke ngawo wonke lamantombazana amzungezile asekalala He nabo. thought he was taking their virginity, maybe. Wayetshela ukuthi uthatha ubuntombi babo, He thought he's enjoying himself. etshela ukuthi uyayithokozisa, Maybe he even became proud. ehambe futhi ezigqatsha ezizwa ngalokho. Maybe he went around and said, you know, the girls can't resist me. Mhlawumbe uyehamba echoma etshela abantu ukuthi amantombazana awakwazi ukumphikisa. When I speak to them, their hearts just melt. Uma ngikhuluma nabo inhliziyo zabo zivesane ithamba. Little did he realize that with these girls, when he slept with this girl, Kodwa ke engazi ukuthi lapho elale nale yantombazane and with that one, kanye nalenye and actually with that one as well, nalenye lapha phansi they had all slept with all these people. base belale nabo bonke abantu abakulwa layini lo. And this girl had slept with this man, and she had slept indirectly with all these people. Nale ntombazane yayisilale nalabantu abakulesa sikokela kanye nalabo bonke abaphuma la kulento yaphezulu. Do you understand what I'm saying? Let me say it again. Angabe niyaqonda lokho ngikushoyo. If you sleep with one person, you sleep with everybody that person has slept with. Uma ulala nomuntu oyedwa kufana nokuthi usulale nabo bonke abantu asekalala nabo. Why do I say that? Kungani ngisho njalo? Because diseases that you find amongst these people all can come back to you. Ngokuba zonke izifo oyithola kulabantu zingabuya zize kuwena. Shame. Here was a girl. Bandla nayo intombazane She only slept with two guys. waya ocansini nensizwe embili. And so she maybe thought, you know, I'm pretty safe. Wayitshela ukuthi hayi usaphephile. She didn't realize that the diseases of all these people can be coming to her. Akazange aqonde ukuba zonke izifo zalabantu seziyatholakala kuyena. They found out that if you've slept with 7 people, Bathola ukuthi uma ulale nabantu abayisikhombisa, the average young person has actually slept with 1,000 people. abantu abasha ke nje abakhona sebejwayelekile kufana nokuthi sebelale nabantu abayi1000. And then this girl looks to you so good, the girl I showed you first, Le ntombazane ke lenginikhombise yona ke izokubuka ke kubuke kahle, and she brings you diseases. kanti ukulethela izifo. And one of the diseases she brings to you is this disease. Esinye sezifo ke akulethela zona isona lesi. This is herpes. Lesifo lesi sibizwa ukuthi herpes. We all just speak about AIDS. Hlezi khulunywa ngesandulela ngculazi. I thought, well, let me speak about the other diseases you can pick up.
Angeke ngikhulumeke ngezinye izifo ongakwazi ukuba uyithole. There's 53 diseases that you can pick up. Zingu 53 nake izifo ongakwazi ukuba uyithole. And 23 of them are actually very common. Ezu 23 zalesi izifo ejwayelekile. This is herpes. Herpes ke le. Why is this disease so dangerous? Kungani ke lesifo siyingozi? Because it is transferred. Listen to this. It's transferred simply by touch. Siyingozi ke lesifo ngoba ukwazi ukuthi usithole ngokuba nje uthintane naye umuntu. If the person has touched these germs with his hand, uma ke umuntu eseke wathinta amagciwane alesifo ngesandla sakhe, he can transfer this disease to you just by touch. Engakwazi ukuba sidlulisele kuwena ngokuba akuthinte nje. They call it skin to skin contact. Sibizwa ke ngokuthi ukuthintana nje kwekhumba. Skin on your hands, isikhumba esezandleni zakho, skin on your stomach, isikhumba esesiswini sakho, skin in your mouth, isikhumba esemlomeni wakho. Any form of skin to skin contact can make you pick up this disease. Ngisho ngathiwa yiluphi uhlobo lesikhumba noma litholakalapi ukuthintana nje kwazo uyasithola. Listen to this. Lalelani lana. There is no treatment for this disease. Awekho amaphilisi noma umjovo ongawuthola ukuthi ukusize kulesifo. You see, this. Well, hang on, let me just. You see these blisters here? You get attacks of these blisters. And they will come back regularly. Because no medicine can heal you. Once a year or once in 2 years. You can get medicine that will take the symptoms away, take the blisters away and heal the blisters. But actually, the disease is still in your body. So actually, you can't get healed from this disease. Here's another thing about this disease. 9 out of 10 people that have this disease don't know that they've got it. Abantu ke abangu9 kwaba10 abanalesifo lesi abazi ukuthi banaso. Can I say it again? Listen carefully. 9 out of every 10 people that have this disease don't realize they've got it. Kubantu abawu10 abawu9 abanalesi sifo abazi ukuthi banaso. Because it can be asleep in your body for many years. Ngokuba siyakwazi ukuthi sicashe emzimbeni yakho iminyaka eminingi. Before you start getting these blisters. Phambi kokuba uqale uthole lamapapamuzi. This is what the virus looks like that gives you this disease. Laphana kulesithombe siphezulu ilona lugcikwane lelana libukeka kanje. Maybe you're a girl. Mhlambe uyintombazana. And you look at these guys. Ubukeke lezi insizwa. And you think, man, these guys are cool. Uyitshele ukuthi hayi lezi insizwa lezi insizwa zangempela. And you don't realize their bodies are busy telling lies to you. Ungaqondike lapho ukuthi imizimba yabo ikutshela amanga. Oh, young people, blessed is the person that can see through the lies that bodies are busy telling them. Oh, bantu abasha ubusisiwe umuntu okwaziyo ukubona ukuthi imizimba yabantu ibatshela amanga. And you think, you know what, this guy is so smart. Uyitshele ukuthi ha lo mfana uhlakaniphile.
Look how well dressed he is. Mbuka ukuthi ugqoke kahle kanjani. He's got lots of money. Unemali. He will buy me cars and all kinds of nice things. Uzongithengela imoto nazo zonke izinto ezinhle ngicabanga. Or how about this guy? Lo munye ke unjani? He's just the kind of guy that attracts me. Uyinhlobo yomfana ohehekayo. His body is speaking to you. Umzimba wakhe uyakhuluma. And you think you're a fisherman, you're a little girl there sitting catching your fish. Lapho wentombazane encane uyitshela ukuthi umdobi uhleli lapho ubamba ofish. You dress to attract his attention. Ugqokeke nawe ukuba ukwazi ukuthi uthole ukuthi akwazi ukukunaka. And you see another girl in the class is putting on less clothes and he's starting to get interested in her. Uqaleke ubone enye intombazane eklasini ukuthi isiqala ukufaka ikete emfishane ngoba ifuna ukumzuza lo mfana. And you think by yourself, no, hang on, she's not going to get him. Ucabangeke lapho wethu uthi hayi ngiyakwazi ukumthola lo I mfana. want him. Imini engimfunayo. So you start dressing the same. Nawe uqaleke ugqokisa okwalo intombazane. Tight clothes. Ingubo ezikubambayo. And maybe he starts a relationship with you. And then he leaves you and he goes to another girl. And you think, well, maybe I haven't given him enough. Maybe I should give him more. What are you busy doing? You're speaking to him through the language of your body. And you don't realize that this is actually happening. You see this little girl standing there. She's catching fish. She thinks she's catching this young man. And she doesn't realize that she's catching a monster who will carry all kinds of diseases to her, who will destroy her future, who will make her pregnant and then just leave her, and going to just run around with other girls. You don't know, young girl, you don't know what you're busy playing with. Satan is speaking to you through the body of that young man. This is not just the monster of this man. This is also the monster of Satan that's living in that young man's life. You stupid girl. Here you stand catching fish. Hey, you know, and I'm going to catch this guy. But you're living in the lie, which you're believing the lie which Eve believed in the Garden of Eden. And he's got another disease. This disease is called HPV. This is what this virus looks like. Sometimes it will give you these sores. But very often there are no sores on the outside. Do you know what is the main cancer that is killing most black women in South Africa today? The cancer that kills most black women today is cancer of the womb.
umdlavuza obulala abantu abaningi abansundu esikhathini samanje umdlavuza wesibeletho. There's no cancer that kills as many women in South Africa, black women, as cancer of the womb. Sikho ke esinye isifo esibulala kakhulu abantu besifazane abansundu ngaphekwe kwemdlavuza What wesibeletho. causes cancer of the womb? Ubangwa yini kumdlavuza wesibeletho? It's this guy. Ilela gcikwaneke leli lapha But phezulu. it takes him anything from 5 years to 25 or 30 years before you get the cancer. Akunqeniki ukuthatha iminyaka kusukela kuminyaka ewu10 kuze kufike ku25 years manje kuba ubone ukuthi uphethwe lo You've mdlavuza. already got children. Usunengane By that time, maybe you already have grandchildren, ngaleso sikhathi mhlawumbe uyobe usunanabazukulu and you get cancer of the womb. uthole umdlavuza wesibeletho. 99% of people who get cancer of the womb get it from this germ, this. Abantu abawu99 kwabawu100 bathola leli gcikwane leli. And your children feel so sorry for you. Ingane zakho ke zizizwe zikudabukela. And your grandchildren come and visit you. Abazukulu bakho bafike bezokuvashela. And they don't realize, listen, mommy or grandmother was in contact with a monster when she was a young girl. Bengazike noma bengaqondi ukuthi umama noma ugogo wake wayithola esehlangana nesilwane empilweni yakhe. And so she's got cancer of the womb. Usene umdlavuza wesibeletho. So, and there's no treatment for this also. Awuthola ukho umuthi wokulapha So lesi. now I'm coming back to what I said. Sengibuyela kulokho engikushilo ke ekuqaleni. If you sleep with one person, you sleep with everybody he has slept with, or she. Uma uya ocansini nomuntu oyedwa kufanele ukuthi uya ocansini nabo bonke abantu asekaya nabo ocansini. This is a study which they did. Ucwaningo ke lo lasebalenza. This is the amount of people you have slept with. Isibalo ke lapha eceleni sabantu osekwaya nabo ocansini. And you've got actually been exposed to the diseases of all these people. Ngalana ke izifo oseke wahlangabezana nazo. If they sleep with just as many people as you, Uma beya ocansini nesibalo esilinganayo naleso seke waya naso ocansini. so if you slept with one person and you slept and he's only slept with one person, you're only and that's you, you're only exposed to his diseases. Uma ngabe kuseke waya ocansini nomuntu oyedwa naye eseke aya nomuntu oyedwa ocansini. If you've Uthola leso sifo leso anazo. If you've slept with two people, this is how many people you've been exposed to. Uma useke waya nabantu ababili ocansini ababili zintathu izifo seke wahlangabezana. I'm jumping. You've slept with 4. Uma usulale naba u4 This is the amount of people you've been exposed to. bawu15 abantu ekufana nokuthi useke walala. The diseases are 15. Nezifo zu15. You've slept with 6. Uma usewaya nabantu abawu6 ocansini. This is the amount of people you've been exposed to. Isona sibalo sabantu ke lesa oseke kufana nokuthi usekwana. You've slept with 7, mulale nabawu7, 8, 8, 9 people, 9, 10 people. bantu abawu10. This is the amount of people's diseases that you're exposed to. Isibalo sezifo zalaba bantu labana oseke wahlangabezana. You've slept with 12 people. Museke walala nabawu12. This is the amount of people whose diseases you've been Isibalo exposed to. salaba bantu bonke ke izifo zabo kufana nokuthi usekwayithola. Now listen, this comes from a medical magazine. Lalelani ke lokhu kuqhamuka ebhukwini lososayensi. So you know what we've been showing you these days Uyabo ebese sinikhombisa kona kulezi insuku. is that young man is a blessed young man Lo mfana ke loyana omncane umfana oyisibusiso. because he realized that the devil had been telling him lies.
ngokuba kwasa kuyena waqonda ukuba usathane umtshela amanga. And he reached the point where he said, I will get up and go to my father. Kwaze kwafika lapho khona ethatha isinqumo ukuthi ngiyakusukuma ngibuyele kubaba. And I will say to him, Father, I've sinned against heaven and against you. Ngifike ngisho kubaba ukuthi ngonile phambi kwezulu naphambi kwakho baba. This is actually a blessed young man. Lo mfana oyisibusiso. You see, he's busy getting up. Uyambona lapha ana uzama ukusukuma. It's difficult. Akukho lula kunzima. He's ashamed. Unamahloni. He's ashamed of all his sins. Unamahloni ngazo zonke izona sezenzile. But he's getting up. Kodwa uyasukuma. He says, whatever it costs, I'm going back to my father. I can't continue to live in this lie. Uthi ngisho kungangithathani ngiyasukuma ngiya kubaba ngeke ngisaphila lempilo yamanga. If you don't stop there, Uma ungagcini lapho, listen, the devil will go further with you. usathane uzoqhubeka nawe. The devil will bring to you all kinds of secret sins. Usathane uzokufikela nezono ezahlukahlukene. Like this. Njenga lesi Looking at pornography. ukubuka izithombe zabanqunu. It starts off like this. Kuqala kanje. Yeah. This is the first time. Okay. Cela nehlisa umsindo. This is the first time this boy sees it. Mubuka kulesithombe lesi okokuqala lo mfana ebona lesi. But usually it's not the last time. Isikhathi esiningi akubo kokugcina. It carries on like this to that. Kuyaqhubeka ke gcine sekunje. This trap is the biggest trap that you can buy. It's called a bear trap or a lion trap. They use it to catch bears or lions. Lo noqhaka lo wona noqhaka omkhulu kunabonke ongabathola usetshenziswa ukubamba amabhele noma amabhubesi. Why do I say this is getting the situation you're getting into? Kungani ngithi uzogcina ufike kulesa simo? Well, it's quite obvious. Kucacile. Because you're flaming the fire of lust in your heart. Ngokuba uvuselela umlilo wenkanuko zenyama empilweni yakho. As you are watching these pictures, lapho ubuka lezi zithombe, Satan and all his demons are around you laughing. Look at their mouths open. They're enjoying what you're busy doing. Usathane namadimoni akhe ukuzungezile ngalesikhathi ubuka lezi zithombe. Uyabona ngisho imlomo yabo lapho ikhamise kanjani bayahlela. Here you see the person down below looking at this picture. Uyabona ke lapha phansi umuntu ubuka isithombe lesasentombazana. And the devil is telling you it's attractive, isn't it? Usathane ubhizi uyakuhlebela ukuthi hayi yabukeka. And you don't realize that there's a whole host. You're not alone when you watch pornography. Awuqondike wena ukuthi akwena wedwa usukungewedwa lapho ubuka izithombe zabantu. All hell is with you when you're watching your pornography. Isihogo sonke sisuke sinawe lapho ubuka izithombe. You think nobody knows about it. Utshela ukuthi akekho owaziyo ngakho. You think it's my secret. Utshela ukuthi imfihlo nje yakho kuphela. It's not a secret in heaven and in hell. Akuyona ke imfihlo ezulwini nasesihogweni. All of heaven and all of hell can see it. Izulu lonke nesihogo sonke siyakubona. And the pornography is making this fire grow bigger in your life. Izithombe lezi zabanqunu zenza lo mlilo ukhule ube mkhulu empilweni yakho. And you know what happens? Uyazi ukuthi gcina sekwenzakalani? You get addicted to pornography. Ugcina ungasakwazi ukuhlala ngaphandle kwazi izithombe zabanqunu. Addiction is again a sin. Ukubambeka ke kulezi zinto enye yezinye zezona. Addiction to a drug is a sin. Ukubambeka noma ubanjwe ke isidakamizwa kuyisona. Whether it is heroin or hunga or cocaine or crack that you're addicted to.
ngisho kuthiwa hlobo lunike lesidakamizwa icocaine iwunga. But I call that another level of sin. You're moving into another level of sin. Kodwa ke lokho ngikubiza ngestepisi usuya kwesinye istepisi sesono. Because it's more difficult to get away from that. Ngoba kunzima ukuba uphume noma uphunyuke kuloko. Now the same applies also to pornography. Na kuyithombeke zabanqunu kuyafana. When you look at pornography, Uma ubuka izithombe zabanqunu, this part of your brain is the part where your feelings are. leya ngxenyeke le phakathi nendawo yengqondo yakho ile ndawo ile ngxenye yemizwa. It grows bigger and bigger. Iyakhula ibe nkulu. It physically becomes bigger. Iyakhula nje hayi ngokuthi uyayisholo, iyakhula impela ibe nkulu. This is the part of your brain with which you think. Leya ngxenyeke le ngaphambili engqondo ile ngxenye oyisebenzisela ukucabanga. This part says it's going to be nice, go for it. Leya ngxenyeke yemizwa ithi kuzoba mnandi qhubeka. This part says to you, hang on, what are the complications? What's going to come out of this? Le ngxenyeke ocabanga ngayo iyakutshela yona ukuthi kuzokwenzakalani, imphumela muni ozokwenzeka. And they always believe that when you create it with a certain size brain, your brain stays in like that for the rest of your life. Kunenkolelo ukuthi uma ngabe uzalwe nalo nengqondo elolo size ihlala ikanjalo impilo yakho yonke. Now they've discovered your brain is like clay. Manje ke sebethole ukuthi ingqondo yakho ifana nobumba. The size can grow, can get bigger or smaller. Iyakwazi ukuba ikhule ibe nkulu noma inciphe ibe ncane. Certain parts can go bigger and certain parts can go smaller. Ezinye ingxenye zingakwazi ukuba nkulu, ezinye ingxenye zibe ncane. When you watch pornography, Uma ubuka izithombe zabanqunu, then this drug is produced in your brain, this substance. lola hloboko le ngingathi isidakamizwa ilona olikhishwa ingqondo yakho. You see, it's very close to cocaine. Uma ibuka ke isondelene kakhulu necocaine. So a person who watches pornography is like a person that gets addicted to cocaine. Uma ngabe ke ubuka izithombe zabanqunu uyafana nomuntu osebenzisa Because icocaine. when you watch pornography, Ngoba uma ubuka izithombe zabanqunu this substance is produced. lola hloboko lesidakamizwa ilona olikhishwa ingqondo yakho. And it's very addictive. And lona lola hlobo lesasidakamizwa But not just that drug. akukhishwa ke akuphumi ke lesasidakamizwa. When you watch pornography, this is also produced. Uma ubuka izithombe zabanqunu nalesasidakamizwa futhi sona esiphumayo. And it's very similar to LSD. Sifana kakhulu nalesidakamizwa kuthiwa LSD. And that's not the end. Akugcini ke When lapho. you watch pornography, this substance is produced. Uma ubuka izithombe zabanqunu nalesasidakamizwa isona esikhishwa ingqondo. And it's very similar to morphine. Sifana kakhulu ke nalesidakamizwa So ekuthiwa a imorphine. person who watches pornography is addicted to LSD, to cocaine, and hunga at the same time. Uma ubuka izithombe zabanqunu ke kuyafana nokuthi ufana nomuntu obhema iLSD, obhema icocaine, nobhema ihunga kanye kanye. So what does he do? Yenzani ke zonke lezi zinto? This part of your brain gets very big. Leya ngqondo ke le yemizwa esengqondweni yakho iba nkulu. So your feelings get stronger and stronger. Imizwa ke yakho iya ngokuba iba nkulu. Iba mkhulu. This part you see here, the feelings that makes you lose your temper and just think of yourself. Uyabona ke lapha kulesi sithombe lesentombazane imizwa ephumayo ile kwenza ukuthi uhlezi umuntu odiniwe nokuthi ube umuntu oyicabangela. What are the politicians doing today? Awosopolitiki benzani namhlanje? They just think of themselves. Bayicabangela bona kuphela. They don't worry about the rest of the people. Abanandaba nabo bonke abanye abantu. As long as they can get big cars,
manje bona beyithola imoto ezinkulu As long as they can get rich, uma bethole yonke imali abangakwazi ukuyithola the country can go, who cares, because they're ruled by their feelings, their desires. umhlaba noma ungahlupheka kangakanani abanandaba ngoba bona baphatha ngemizwa yabo nefiso zabo. And this part of your brain shrinks. Le ndawo ke le ngaphambili engqondo yakho yokucabanga iyancipha. I've compared it to the arm of this man. Ngenze isifaniso noma umzekelo ngesandla sale insizwa leli Just to show you how the one part grows and the other part shrinks. ukuze nibone ukuthi enye ingxenye ikhula kangakanani lenye incipha ngana. When you watch pornography, Uma ubuka izithombe zabanqunu certain organs. Oh, here you see a person that's been watching pornography. And you see all these emotions becoming stronger and stronger. lapho ke nibona lapha umuntu obebuka izithombe zabanqunu zonke lezi zinto izindlela azizwa ngayo iya ngokuba ilokhu ikhulu. Why is it? Kwenziwa yini lokho? It's because when you watch pornography, Ngoba kwenziwa ukuthi uma ngabe ubuka izithombe zabanqunu it works on these organs in your body, kuyasuka ke ngqondweni kuyosebenza kule ngxenye lezana and emzimba. it shuts down, it blocks down your thinking brain. Iyavala ke ukuthi ungakwazi ukucabanga. Can you see this? There's nothing going on. The blue indicates there's nothing going on. Uyabona ke lo mbala lo blue lapha engqondweni ukhombisa ukuthi akwenzeki lutho. This is the brain of a normal person. Ngaphezulu ingqondo yomuntu nje ojwayelekile. Where it's yellow, there's a lot of thinking. Lapho kuyelo khona khombisa ukuthi ukucabanga kakhulu. Where it's red, there's very much, even more thinking. Lapho kubomvu khona khombisa ukuthi ile ngxenye ayisebenzisa kakhulu. You can concentrate on your work. Ungakwazi ukube ubheke umsebenzi wakho. But when you watch pornography, Kodwa uma ubuka izithombe zabanqunu this part of your brain, the thinking part, shuts down. le ngxenye engqondo yakho yokucabanga iyathula ingasebenzi. And your feelings get stronger. Imizwa yakho iyakhula. And your thinking brain shrinks. Le ngxenye yokucabanga yengqondo iyancipha. Here you can actually see it. Nakho lapha ke siyavezelwa The brain of a normal person ingqondo yomuntu ojwayelekile, and the brain of a person addicted to pornography. ingqondo yomuntu obuka izithombe zabanqunu. So what are the signs of pornography addiction? Umbona ngani ke umuntu obambekile ekubukeni izithombe You zabanqunu. start watching more and more and more and more, and you can't control it. Uyaqhubeka ke lokho ezibuka kakhulu izithombe agcine engasakwazi ukuyilawula. More and more. Lokho eqhubekile nje ezibuka. And what's also happening is you start looking at more evil forms of sex. Ogcina kwenzekile ke ugcina usubuka izithombe ezingalungile ngalendlela exakukwenza. Have you heard, and maybe in this testimony today you'll hear about the testimony of someone who comes out of prostitution. Angani noma useke wezwa yini kodwa namhlanje sizothola ubufakazi bomuntu ophuma ekudayiseni umzimba. And she will tell you how they get beaten up by their clients. Uzokutshena ke nokuthi bashawa kanjani beshawa yilabantu abazothenga. Why? Kungani? Because the men that come to them are addicted to pornography. Ingoba labantu abafika beza kubona bezothenga babanjwe baqale babuka izithombe zabantu. Their wives are not sufficient for them. Amakhosikazi abo awasanelisi. But when you watch pornography, Kodwa uma ubuka izithombe zabanqunu you get exposed to all kinds of demons. ugcina usutholile noma uyayivulela ukuthi kungene amadimoni amaningi ahlukene. And the demons visit you in your sleep. Amadimoni ayakwazi ukuthi akuvakashele lapho ulele. Pornography changes the way a man's mind works. Izithombe zabanqunu zishintsha indlela umuntu wesilisa acabanga ngayo. He doesn't want to get married to a beautiful girl that loves him.
ugcine engasafuni ukushada nentombazane enhle emthandayo. He just wanted her to do certain strange, dirty, filthy things with him to satisfy his addiction, his lust. Ugcina esefuna ukuba unkosikazi wakhe enze izinto ongazazi exa kukwenza ngoba nakho efuna ukuthi anelise inkanuko zakhe. His lust and his addiction. Inkanuko zakhe nokubambeka kwakhe. So you get married to a young man addicted to pornography. Wena ntombazaneke uzoshada nomfana obambekile banjwe izithombe And zabangane. it will change your marriage from this Uyoshintsha kumshado wakho ukade lento into this. ugcine usuyisilwane kanje. It changes marriage. Kuyawushintsha ke imshado. So what happened to this young man? Kwenzakani ke kulensizwa lencane? That young man that you saw sitting at the pigs, Le yansizwa ke encane oyibonile ehlele engulubeni. he realized that he cannot hide from God's eyes. Wabona ke noma waqonda ukuthi ngeke akwazi ukucasha emehlweni kaNkuluNkulu. He cannot hide from that. Ngeke ukwazi umcashela. You think nobody knows what you're doing, Utshela ukuthi akekho waziyo ukuthi wenzani. but you don't realize that God sees everything. Kanti awuqondi ukuthi uNkulunkulu ubona konke. You're as stupid as this little boy. Wesilima njengalomfana lo omncane. And as you go through life watching pornography and sleeping around, Uma uqhubeka ke nempilo ukhula ubuka izithombe zabanqunu uya ocansini. you leave behind you Khona okushiyayo emva kwakho. a group of people who carries the diseases that you have brought to them. Ushiya ke isibalo salabantu akadulala nabo abanelezi zifo lezi onazo. You thought when you sinned with a young man, nobody saw you. Lapho wona nomfana omncane ubutshela ukuthi akekho kubonayo. Or when you sinned with a young girl, nobody saw you. Noma wona nentombazane encane uyitshela ukuthi akekho Let me kubonayo. tell you the story of Ahmed the beggar. Ngicela ukunitshela ke indaba kaAhmed isicela nkomo. Ahmed lived outside this big city, Baghdad. uAhmed ke wehlala edolobheni langakubo elikhulu ekuthiwa iBaghdad. And every morning he would walk to the city. Njalo ekseni uyehamba aye edolobheni. And he would go and sit at the gates of the city. Wayofika ahlale emasangweni akuleli dolobha. And he would beg there. Afike acele khona abantu imali. Now one day Ahmed came to the city. Ngelinye ilanga uAhmed wahamba waya And edolobheni. he saw a man outside the city, very upset, walking up and down. Wabona ke umuntu ngaphandle kwedolobha wayelokhe ehla enyuka ediniwe. Speaking to everybody. Ehambe ukhuluma nawo wonke umuntu. So Ahmed went to the man and he said to him, "Sir, sorry, what makes you so upset?" uAhmed ke waya kulomuntu wambuza ukuthi yini ekwenza ukuba udinwe kanje. The man said, "I've lost my camel Wamtshela ke lo muntu ukuthi hayi ngilahlekelwe ikameli and the lami load on the camel. nomthwalo aduthwelwe I don't ikameli. know what I'm going to do without this camel." Angisazi ukuthi ngizokwenzani ngaphandle kwaleli kameli. So Ahmed looked at the man and he said to the man, "Tell me, was your camel blind in one eye?" uAhmed ke wambuka lo muntu wambuza ukuthi awusho ke ikameli lakho belingaboni yini kwiso elilodwa. The man says, "Yes. How do you know?" Wathi lo muntu yebo bekunjalo wazi kanjani. Ahmed said, "No, because as I walked to the city, I noticed that a lot of the leaves on the left were eaten from the trees, but nothing from the right." uAhmed ke wayitshela le ndoda ukuthi lapho eza khona ngasedolobheni ubone ukuthi amahlamvu akulezi zihlahla ezingakwesobunxele adliwe wonke kodwa kulawa ngakwesandla sokudla awadliwe. And Ahmed said, "And tell me, was your camel walking with a limp?"
Wambuza uAhmed ukuthi ikameli lakho belihamba lixhuga yini? The man says, yes, yes, yes. Wavumela phezulu lo muntu wathi yebo bekunjani. Yes, the one leg was shorter. Wathi yebo umunye umlenze bumfishane kunalemini. And Ahmed said, and did your camel not have a tail? Wambuza uAhmed ukuthi ikameli lakho belingenawo wena umsila. The man says, you know my camel, please tell me. Yathi le ndoda ke uyalazi ikameli lami. That's true. That is true. Kuyiqiniso ke lo. And Ahmed said to him, and did you lay sugar and rice on the camel? Wambuza uAhmed ukuthi ubulithwalise ushukela nama-rice nikameli lakho. The man said, that's my camel. Please take me to my camel. You've seen it. Wavumela phezulu lo muntu wathi yebo ikameli lami ngise kulona ulibonile. Ahmed said, no, I did not see your camel. Ahmed wathi hayi angilibonanga ikameli I lami. noticed the leaves eaten freshly on the one side of the road. Ngibone nje amahlamvu adliwe elisa engxenyeni yomgaqo. I looked at the footprints of the camel and I saw that the left back foot didn't step very hard. It was obviously shorter than the other feet. Ngathi mangibuka phansi emhlabathini la kade lihamba khona ngabona ukuthi lo mlenze wangemumva ngakwesokunxele ubunganyatheli kakhulu phansi. He says, and I noticed drops of blood where the camel walked around the footprints. Ngabona ke nomaka begazi la kade lihamba khona ikameli. And that showed me that his tail was short, so he couldn't wave the flies and the ticks away. Lokho bengikhombisa ukuthi umsila walo bumfishane belingakwazi ukuthi lisuse impukane. And he was bleeding from sores because of that, which had gone septic and it was dripping on the ground. Wevuza ke igazi ngenxa yalezi londa ezayidalwa yilezi nambuzane. And he said each time the camel stepped on the left-hand side, wathi ngaso sonke isikhathi lapha ikameli belinyathela ngenyawo zango kwesokunxele. and the load on top of the camel's back would do this. Umthwalo wawusemhlane wekameli owenza kanje. Actually, when you step on the left-hand side, it would do this. Then I noticed there's some rice spilling on the ground. Ngabona ke lapho ukuthi kune-rice eligcwele phansi. And when he stepped on the other side, I noticed little bits of sugar were dropping to the ground. Lapho enyathela kulelinye isayidi ngibona ukuthi kunoshukela ochitheke phansi. You see, young people, Niyabona ke bantu abasha. I've shown you some diseases. Senginivezelile izifo ehlukahlukene. Some diseases with which you can infect thousands of people. Izifo lezi ongakwazi ukuba uyidlulisele kwinkulungwane zabantu. Before the scientists discovered this, how you infect other people, Lapho ke ingcithabuchopho zingakakwazi ukuthola ukuthi ukwazi ukuyidlulisela kanjani lezi zifo. God knew it. uNkulunkulu wayesazi. God was looking at the tracks that you have left as you've been living up till now. uNkulunkulu kubebuka ke omaka abala akade uhamba khona kuze kube manje empilweni ephilayo. And God saw all the people you've hurt. uNkulunkulu ke wabona bonke abantu osubalimazile. Maybe there are people carrying the bite marks, your bite marks on them. Mhlambe kunabantu abalimele lapho owabaluma khona wena. Not physically on their bodies, Ayike ngokwenyama emzimbeni yabo. but bite marks on them, their souls. Kodwa ke omaka ukuthi ubalumile ngokomoya. Young person, young man, young girl. Bafana abancane nosisi. Maybe your parents walk around with your bite marks on them. Mhlambe abazali bakho bahamba nomaka lapho wabaluma khona. Maybe your mother is walking around with scars on her. Mhlambe uma wakho uhamba nje ulimele unomaka lapho wamlimaza. Because of all the things that you've been saying to her and you've been doing to her.
ngenxa yazo zonke izinto osuke wazisho kuyena nezinto osuzenzile You kuyena. carry on through your life, Uyaphila nje nempilo engazuthi akwenzanga and you lutho. are quite happy. Ujabulile But when God looks down, kodwa uNkulunkulu lapho ebheka phansi. God sees your bite marks on the people around me. uNkulunkulu ubona omaka kulabantu abakuzungezile lapho ubalume. Girls whose virginity you've taken. Ubuntombi osubuthathile bamantombazana. Young men whom you tempted and led into fornication. Abantu abafana abancane usubahehile wagcina usulale nabo. God sees all that. uNkulunkulu uyakubona konke lokho. You know, if there's a crime, Uyazi uma kukhona icala elenzekile no. you and I can't see the fingerprints on a stolen car. Mina nawe asikwazi ukuthi sibone ama fingerprint But- emotweni entshontshiwe. But the police come and they put their plasters and stickers on, and they get copies of the fingerprints of the man that's been opening the car and touching the steering. Kodwa ke abomthetho bayakwazi ukuthi bafike lapho nezinto zakhona abayinamathiselayo bathathe lawo ma fingerprint. Long before the police was able to do that, God was able to see your and my fingerprints where we went through life. Lapho amaphoyisa engakakwazi ukuwabona lama fingerprint, uNkulunkulu esekwazi ukubona ama fingerprint ukuthi sihambe As you empilweni. are seated here, Njengoba sihleli la, where are your fingerprints? ama fingerprint akho akephi? Maybe things you've taken from other people. Mhlambe izinto osuyithathile kubantu. Maybe nobody knows you've taken it, Mhlambe akekho waziyo ukuthi usekwayithatha. but God has seen your fingerprints there. Kodwa uNkulunkulu uyabona ama fingerprint akho la. God knows about it. uNkulunkulu uyazi ngakho. When you looked at that young boy sitting with the pigs, Lapho ubuke khona wabona lo mfana omncane ehleli do you nengulube. know why he looked so sorry? Uyazi kungani ebukeka kanje? He looked so hurt and as if he wanted to cry. Ubukeka elimele engazuthi ufuna ukukhala. Not because he was in the pigs, Akona ingoba wayesengulubeni. but he realized what he had been doing before God. Kodwa kwamkhanyela lapho wabona ukuthi yini abeyenza phambi kwamehla He kaNkulunkulu. realized what he had done to his parents through God. Waqonda ukuthi yini aseyenzile kubazali bakhe esizwe uNkulunkulu. That's why he didn't just get up and go to his father Ingakho angavisananga nje wasukuma waya kubaba wakhe. and say, "Hello, I'm back, everybody." Wafike wathi sanibonani sengibuyile kubona bonke abantu. No. Cha akazange enze. What did he do? Wenza njani? He ran to his father, Wagijima waya kubaba wakhe. fell down before his father, Wawa ngobuso phansi and he phambi said, kwababa. "Father, I have sinned before heaven and before you." Wayikhalela wathi baba ngonile phambi kwezulu He naphambi kwakho. even went further. Wadlulela ngaphezulu kwalokho. He said, I don't deserve to be a child. Wathi akungifanele ukuba ngibe ingane yakho. He says, make me like one of your servants, Father. Wathi ngenze ngibe ngifane nenye yeinceku zakho. Why did he apologize to his father? Kungani wayexolisa kubaba wakhe? Because he realized his bite marks that was left on his father's soul. Ngoba wayeqonda ebona omaka lapho khona elume khona ubaba wakhe ngokomoya. You girls, Nina amantombazana. maybe there are little babies in heaven. Mhlambe kunengane ezincane ezisezulwini. Little babies that should have been alive today. Izingane ezincane kufanele ngabe ziyaphila namhlanje. But you, their own mother, spilled their blood and killed them. Kodwa wena qobo lwakho mawazo wakuchitha igazi lazo wayibulala. You went for cheap abortions. Waya ukohushula izisu endaweni You see the posters on the townships. ke niboneke lapho bebe advertise khona. Cheap and safe abortions. Bathi ashibhile futhi awangeke ulimale ngeke And you went there waya lapho and you had your abortion.
wasikhushula isisu And nobody knew about it. akekho eyazi ngalokho Maybe it was a foreigner that performed that abortion. mhlambe kwakumuntu kwakulamazwe angaphandle okuyena owekusiza ukukhushula isisu Someone from another country umuntu ovela kwelinye izwe that realized that did this to you, lo for you. lo owakusiza ukuba usikhiphe lesisu And you came back to school. wabuyela esikoleni You just missed 1 day or 2 days at school. And you tell your teacher, oh, I've had umkhuhlane. waphuthelwa usuku olulodwa noma insuku ezimbili esikoleni ubuye utshela uthisha wakhe uthi hayi bengiphathele umkhuhlane Maybe the child lies somewhere on a rubbish heap. mhlambe ingane lo ikhiphile ilele la kuchithwa khona ezini Because the abortionist gave you some tablets to swallow and you aborted the baby somewhere. ngoba laba babekusiza ukuba sikhushule lesisu bakunika iphilisi elithize And you took that baby and you threw him on a rubbish heap. lapho isiphuma lengane wayithatha wayilahla esichithweni And lakulahla the khona people idolo. found the dead body in the rubbish heap abantu bawuthola umzimba wengane esifile or in the toilet. noma endlini zangasese The people who do the sewage of your town, or maybe in a pit latrine. abantu abaklinayo ke emadolobheni angakini kwayibona abayitholayo lengane And God was there. uNkulunkulu wayelapho And God sees this baby. uNkulunkulu uyayibona lengane Because this baby is with him in heaven. ngoba lengane inaye ezulwini This baby hasn't disappeared when you've killed him. lengane ayizange inyamalale nje ngalesikhathi uyibulala No, this when you became pregnant, lapho khona ukhulelwa this baby had a soul in him. lengane ibinomphefumulo And you killed his body, but his soul has gone up to God. wawubulala umzimba wakhe kodwa umphefumulo wakhe unyukile And usezulwini you noNkulunkulu carrying on with your school. uqhubeke nesikole engazuthi akwenzanga And you lutho think, oh, I can live my dreams, I can study, I even go to university. uyitshele ukuthi hayi ngingaphila impilo engiyifisayo ngaqhubeka ngifunde ngize ngiye ngisho emfundweni yamabanga I'm aphakeme so happy. ujabulile nje kakhulu And God says, but there's a soul, there's a baby with me here in heaven that comes from you. kodwa uNkulunkulu esezulwini uyasho ukuthi kunengane ela kumina evela kwena Maybe you, young man, have made a girl pregnant. mhlambe wena nsizwa usukhuleliswe intombazana And you've turned your back on her. wayifulathela ke wayibalekela Because you know, girls, when you look at the body language of a boy. ngoba amantombazane uma nibuka umzimba womfana indlela okhuluma His ngayo body says, I love you. umzimba wakhe uthi ngiyakuthanda I'm going to be faithful to you. ngizothembeka kuwena But you know what he thinks in his heart? kodwa uyazi ukuthi inhliziyo yakhe yona ithi In his heart, he thinks it's your body, inhliziyo yakhe ithi umzimba wakho it's your womb. uyisibeletho sakho If you fall pregnant, it's your mistake and it's your business. I've got nothing to do with it. uma kwenzeka ukhulelwa uzothi akahlangene yena umzimba wakho yiphutha lakho But you're believing the lie that his body is telling you. kodwa wena ubukholelwa lamanga ubuwatshela umzimba wakho But God is like Ahmed the beggar. kodwa uNkulunkulu ufana noAhmed isicela nkomo Everywhere in your life where you've gone, where you've spoken, lapho uhambe khona la ukhulume khona empilweni yakho jokes you've told, amahlaya osuwashilo pictures that you've shown the other boys at school, izithombe osuyikhombisa abanye abafana esikoleni remarks that you've made. izinto osuyishilo God sees all these things when he looks at your life from above. uNkulunkulu uyibona zonke lezi zinto lapho ebuka khona impilo yakho esezulwini Blessed is that young man that we saw in the beginning. kodwa ke ubusisiwe umfana lona imbonile eqaleni I'm closing. sengiyavala We've read about Judas, sifundile ngoJuda who said with his body, Lord, I love you, owathi ngomzimba wakhe Nkosi who ngiyakuthanda kissed the Lord, wamanga uJesu but actually he hated him.
kodwa kahle kahle wayemzonda. What was Judas' end? Isiphetho sikaJuda waphelela. Can you give me the pictures back again? What was Judas' end? Isiphetho saJuda kwakuyisiphi? We know that Judas went and he hanged himself. Siyazi ukuthi uJuda wahamba wayoyilengisa. He never reached the point of the prodigal son. Akazange afike kulesi sigaba indodana yolahleke eyafika kusona. He never came to God and said, God, I've sinned against you. Akazange alithole ithuba lokuthi abuyele kuNkulunkulu ayikhalele ukuthi ngonile kuwe. And he went and he hanged himself. Wahamba ke wayoyilengisa. And the demons came and took his soul to hell. Amadimoni ke afika azothatha umphefumulo wakhe aya nawe esihogweni. That moment he died, Satan came to fetch his soul. Leso sikhathi lesi afa ngaso wafika uSathane wazothatha umphefumulo wakhe. Even though he was dressed, he wasn't dressed like that boy with the pigs. Yize noma engaqokile njengalo amfana wesengulubeni. He was dressed in nice clothes. Wayegqoke impahla ezinhle. He had lots of money. Wayenemali eningi. But he continued to believe the lie of the devil. Kodwa waqhubeka walalela amanga aSathane. To think that money will make him happy. Eyitshela ukuthi imali izomjabulisa. That's why I say, young person, ingakho ke ngithi bantu abasha, don't make the mistake that Judas made. Ningenzi iphutha elenziwa uJuda. Don't go from this conference with your secret sins. Ungahambi kulezi inkonzo nezono zakho oyifihlile. That's the danger of secret sins. Ubungozi ke balezi zono oyifihlayo. You don't end in poverty like that young man. Awugcini usuhlupheka njengendodana yolahleka. No, you do your sin in the toilet. Wenza isono sakho endlini yangasese. Nobody sees you at the pigs. Akekho okubonayo njengengulube. You do your sin when you watch the pornography on your cell phone. Wenze isono lapho ubuka izithombe zabanqunu kumakhalekhukhwini wakho. Nobody sees you at the pigs. Akekho okubonayo usengulubeni. So you keep your pride. Uhamba uqhubeka And uyiphakamisa. when you come to a service here at the mission, Uma uza enkonzweni la emishini, you cannot come and say, God, give me a counselor. May I confess all the evil that is in my heart. awukwazi ukufika la usho ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe umlungisisi ngikwazi ukuvuma zonke izono May esenhlizweni God yami. grant that you are not going to end the way that Judas ended. Sicela uNkulunkulu aniphe amandla ukuba ningapheleli njengoJudas. While it is still the time of grace. Kusayisikhathi somusa.